realized that 3 of 5 most beautiful masjids in the world are actually located in Malaysia. Allah, subhanallah. Cantik. Ya Allah. Ini Masjid Kristal. Itu pertama kali kulihat dirimu hadir di sebalik langit biru dan sinar matahari tropika. Berdirilah keajaiban yang tak disangka oleh ramai pelancong asing. Mereka pikir Malaysia hanyalah negara makanan sedap dan pantai indah. Tapi siapa sangka di sini juga tersimpan seni bina Islam yang mampu menyaingi istana raja. Is this really a mosque? Tanya seorang pelancong barat dengan mata terbuka luas, terpaku melihat keindahan kubah yang berkilau dan dinding marmer berukir halus. Dari Masjid Putra di Putrajaya, Masjid Kristal di Terengganu, hingga Masjid Terapung di Penang. Setiap satu berdiri bukan sekadar tempat ibadah, tapi lambang kasih, ketenangan, dan keagungan seni Melayu Islam. Malaysia bukan hanya memelihara keindahan agama, tetapi menzahirkan cinta kepada Tuhan melalui seni yang memukau mata dunia. Disinilah keindahan dan keimanan bersatu, mencipta warna yang hanya dimiliki oleh bumi Malaysia. Antara masjid yang tercantik di Malaysia, Masjid Seri Sendai. Masjid yang serba putih, terasa seperti di negara Arab. Terletak di Siliau, Negeri Sembilan, sambil menikmati senja yang indah seperti kamu. Untuk orang yang first time sampai sini macam cantik tengok kat atas. Cantik. Setiap sudut kat masjid ni memang cantik. Untuk orang yang pertama kali, saya rasa orang berkali-kali dah datang sini kan. Berkali-kali datang pun cantik. Setiap sudut tu terperinci dia punya design dia, architecture dia punya, astronomi, fisiologi. The secret gem of masjids are here most tourists miss. It took me 2 days to find it. During Mosque Open Day, I explored everything from silat demonstrations and traditional music to drawing contests, cooking demos, and even a sign language class. At the Pasar Malam outside, I tasted Keda's favorites and talked to the local craftsmen. Mosque Open Day is a unique initiative, bringing the community and visitors closer to the masjid. And at the end of my journey, I was taken upstairs to the terrace, the hidden viewpoint where you can see the mosque grounds and the whole city of Al-Star. Brought to you by Islamic Tourism Month by ITC. Yang bikin gue shock adalah gue baru tahu kalau ada masjid warna pink di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan semua orang di sini pakai jubah warna merah. Namanya adalah Masjid Putrajaya. Bangunannya megah banget. Yang awalnya gue kira ini luarnya aja yang warna pink, tapi ternyata pas masuk ke dalam semuanya warna pink. Bangunan arsitekturnya itu gabungan dari India, Persia, dan Melayu. Which is ini bener-bener cantik banget. Banyak yang bilang ini masjid Barbie. Masjid ini juga luas banget, bisa menampung 15 orang di dalamnya. Masjid ini bukan cuma buat ibadah muslim, bisa dipakai sholat maupun kunjungan untuk turis asing. Syaratnya pakai jubah warna merah ini untuk menutup aurat. Datang ke sini vibes-nya benar-benar tenang dan adem. Next di Malaysia kita explore apa lagi ya? This place is ginormous. Malaysia is absolutely insane when it comes to the masjids. It's like it might be closed. Oh yeah, no, that's locked. We have to go around. Look at the size of this courtyard. Extends out the entire area. How stunning is that? Wow. It's almost Maghrib time. We're about to hear the adhan here, and I'm going to give you some shots of the inside. This place is massive. Just like the other masjid, they have a whole balcony on the top going all the way around.
architecture is absolutely peak. The National Masjid here in Malaysia is beautiful, but this is like I'm in some castle. One thing that I absolutely love about praying in Malaysia, after every single Isha prayer, they always recite Surah Mulk every single time. I got here before Maghrib, and now it's like 20 minutes past Isha. I swear it feels like I just got here. SubhanAllah, how beautiful this place is. Most beautiful masjid in Malaysia. Assalamualaikum. This is Tribe from China. Today we are visiting a most recommended masjid from last video. This is called Masjid Seri Sendaya. It's in Sembilan State, 1 hour drive from Kuala Lumpur. Let's go inside and pray. This is entrance. They have a lot of parking space inside. MashaAllah, stunning. The style is a bit like the masjid in Abu Dhabi, all white, so beautiful. Wow, that is the wudu place. I'm speechless, just enjoying the view. Wow. This is the prayer hall. Let's go inside. Assalamualaikum. From China? Yeah. Bismillah. MashaAllah. Wow. So stunning. Food and drinks here. Just finished the Jummah prayer. The best time to visit this masjid is the sunset time. You're gonna see the most beautiful sunset here. You can take a lot of good pictures. Yeah. Now I'm hungry. We're gonna go to have some local special food. Hey, let's go. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's visit the most famous mosque in Malaysia, Putra Mosque. So before entering, I had to put on this red robe because I totally forgot my hijab. But honestly, I think it's a great idea from the mosque. It makes sure everyone is dressed appropriately and respectfully. The mosque is super famous for its pink color. But what makes it even more special is the architecture. It actually combines different architectural styles from various Islamic countries like Persian, Middle Eastern, Malay influences in the patterns and decorations, which you can see in details everywhere. I was so lucky to meet a guide there explaining all the history behind the mosque. He also told me that minaret's design was inspired in a mosque in Baghdad, and this is showing how Islamic cultures are so connected. This was such a beautiful experience. The mix of cultures, the peaceful atmosphere. Putra Mosque is truly beautiful and amazing. I would love to visit it again. So if you're ever in Malaysia, Putra Mosque is definitely a must visit. That 3 of 5 most beautiful masjids in the world are actually located in Malaysia. Masjid Selat Melaka terletak di salah satu selat yang terpanjang di dunia dan ada tingkap kaca warna-warni dengan korak Islamik. Masjid Kota Kinabalu diinspirasikan dari Masjid Nabawi di Madinah dan orang ramai boleh pergi dengan menaiki sampan. Masjid Tunjung Bonggak mula-mula dibina di atas air sebab tak ada tanah yang cukup. Lagi dua masjid terapung tercantik di dunia ialah di Morocco dan di Brunei. Floating masjids are so visually striking that even non-Muslims are attracted. Like and share if you would like the world to see more of it. A mosque by the sea with over 1,000 salawa carved into its walls. Assalamualaikum. Today I'm on a beautiful island in Malaysia called Bangku Island. The building behind me is the Masjid Al-Bada, also known as 1,000 salawa. Let's go inside and pray. Every inch of this mosque is engraved with blessing upon the Nabi Muhammad, carved directly into the architecture. Let's go inside. MashaAllah.
This isn't just decoration, it's the thicker remembrance built into the structure. This is the prayer hall. Look at the entrance. Oh. Bismillah. Bismillah. Imagine praying here, surrounded by a thousand blessings. MashaAllah. Look at the dome. It's marvelous. And also the carpets. Wow. The view of the ocean, the sound of the waves, and the saliva around you. Just iftar and the Chinese Muslim Masjid in Malaysia. Assalamualaikum. Can you imagine? Now I'm not in China, I'm in Malaysia. This is the China Muslim Masjid in Klang with very traditional Chinese style. Later we're gonna have the iftar here, provided by our team Pasaita. Let's explore what we have here. As the fruit for Ramadan, watermelon. Sour plum soup from Xi'an. My name is Muhammad Hafiz, so I'm one of the imam here. Alhamdulillah, this beautiful masjid is located in Klang. So for those who never visit this masjid yet, you guys are all welcome. All the Muslim and non-Muslim are welcome to this masjid, inshallah. Yeah, the food is finally come. They have some traffic. Alhamdulillah. All the neighbors coming for the iftar. We have the braised beef with the potato, and this is the chicken with the onion, all that, and cabbage. Halal instant wonton mee. Bismillah. Oh, so refreshing. Wow. Thank you. What's this? It's the spring roll. Popia. Oh, thank you. No, it's the Isha time and Tarawih. Let's go to pray. Stay tuned for more Ramadan videos and spread the love. Pernah tengok masjid yang nampak macam terapung dari kristal? Kat Malaysia sendiri ada weh. Inilah dia Masjid Kristal Terengganu. Masjid ni dibina daripada keluli, kaca dan kristal. Siang hari, cahaya matahari pantul kat kubah dia. Memang berkilau gila macam istana kaca. Tapi yang paling padu, bila malam, lampu LED berwarna-warni menyala. Terus nampak macam masjid dari alam fantasi. Masjid Kristal ni boleh tampung lebih 1000 jemaah. Dan paling best, ia masjid pintar pertama di Malaysia, siap ada Wi-Fi dan Al-Quran elektronik. Kalau korang datang ke Terengganu, wajib singgah sini sebab view dia memang Instagramable habis. Pernah tak korang datang sini? Kalau pernah, share pengalaman korang kat komen. Kalau belum, tag geng travel korang sekarang. Ya Allah, subhanallah. Cantik. Ya Allah. Di mana saya sekarang ni, bang? Allahu Akbar. Masjid yang paling tua di bumi Sarawak, Masjid Al-Qadim, dibina pada tahun 1861, tuan-tuan. Walaupun dibina di Bandar Sibu, tuan-tuan, yang mana di sini monopoli orang Cina, tetapi Islam terus diangkat dengan mercu tanda hebat di tengah-tengah Bandar Sibu Sarawak. Masjid Al-Qadim yang tertua di bumi Sarawak. Jom tengok keunikan, keindahan dalam Masjid Al-Qadim. Jom kita tengok luaran ni saja. Luaran dia pun dah nampak betapa, ya Allah, betapa cantik sekali seni bina yang ada di Masjid Al-Qadim ni. Allahu Akbar, tengok pintu dia, bang. Subhanallah, kita rasa macam tenang je. Jom tengok dalam dia. Pintu dia solid. Assalamualaikum. Kita rasa berada dalam satu suasana tradisional, tetapi dalam sebuah bandar yang moden, tetapi dengan seni bina yang saya kira macam Allahu Akbar. Sejarah Masjid Al-Qadim ni dibina oleh seorang ulama yang hebat, iaitu Tuan Haji Salam Minangkabau dari Indonesia. Nampak tak betapa pertembungan budaya masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Malaysia digabungkan sampai terhasilnya sebuah masjid yang sangat indah dan sangat bersejarah di Tanah Sibu ni. Tengok di atas sana, corak-corak bumbungnya membawa motif tradisional Sarawak di bumbungnya. Betapa mengekalkan tradisi, budaya tradisional bergabung dalam pembangunan Masjid Al-Qadim ni. Subhanallah. Ini kan kalau imam duduk depan pun rasa macam tenang juga. Betul, khusyuk kan. Ini seni bina ataupun motif yang sebenarnya dibuat di bumi Indonesia, tetapi menggunakan motif yang dibawa daripada corak Kelantan dan juga Terengganu. Dan satu lagi
keunikan yang paling utama Masjid Al-Qadim ni. Apa dia? Di bawah kapet tebal ini. Ni bang, kayu belian. Tahu kayu belian yang memang daripada asal lagi. Bayangkan kayu belian tuan-tuan, kayu yang sangat mahal sebenarnya. Telah pun ada. Ini asal. Ini bukan kayu baru Masjid ni sebenarnya sebelah luaran dia masih lagi asal, tetapi dalamnya telah pun ditambah baik, diubah suai pada tahun 2016 dan diserahkan kepada Jumaah Masjid pada tahun ini. Jadi kali ini masjid ini menjadi mercu tanda agama Islam yang hebat di Tanah Sibu ni. Terbaik. Kat sini kan dia punya unik masjid ni sebab apa? Dia punya lantai ni ataupun kayu belian ni tak menggunakan paku tau. Tapi menggunakan apa tu Ustaz? Pasak. Pasak macam mana Ustaz? Pasak ni yang memang majoriti digunakan kebanyakan orang dahulu lah. Dia tak paku tapi dia tahan. Tapi satu lagi yang menarik aku nak bagi tahu bahawa di sini nampak berusia muda. Imam satu, imam dua, imamnya, Bilalnya dan imam juga. Tengok wajah mereka. Berusia di bawah umur 25 tahun. Saya bagi tabik spring lah kepada Masjid Al-Qadim kerana mengangkat anak-anak muda sebagai pimpinan agama Islam di Masjid Al-Qadim ni sendiri. Bukan senang. Langkah demi langkah, mereka menyusuri halaman masjid. Setiap ukiran, setiap mozaik bercerita tentang perpaduan budaya, Melayu, India, Arab, dan Nusantara yang berpadu harmoni. It feels peaceful. So beautiful, kata mereka dengan nada terharu. Masjid di Malaysia bukan hanya dinding dan kubah. Ia adalah jiwa masyarakat yang penuh kasih dan sopan. Di sini, pelancong asing bukan disapa dengan pandangan curiga, tapi dengan senyuman. Mereka dijemput masuk, ditunjukkan cara berwuduk, diajar erti, keindahan Islam yang penuh kelembutan. Sinar mentari memantul di atas kubah emas. Bayangan masjid tergambar di air yang tenang. Saat itu, mereka sadar, ini bukan sekadar binaan, tapi simbol cinta Malaysia kepada Tuhan dan kepada dunia. Dan di penghujung kisah ini, mereka hanya mampu berkata perlahan, "We came to see buildings, but we found beauty in faith." Warna Malaysia, merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Setiap warna, satu kisah. Dan kali ini, warnanya adalah keindahan Islam di bumi Malaysia. Warna Malaysia.